Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah.里斯本之旅的第二天呢，早上会在贝伦区，那这边就是有著名的蛋挞店、修道院、发现者纪念碑。那下午呢，会在 Seattle 去在 Instagram 上都可以看到的奥古斯塔凯旋门跟里斯本必买的罐头。最古老的蛋挞店呢，就在修道院的旁边，也是蛋挞的创始店。建议大家来贝伦区的话呢，可以8点蛋挞店开门就先进来吃个早餐，在9点半修道院开门之前呢，就去修道院排队。那为什么这两个地方刚好是彼此的邻居呢？这就要追溯到蛋挞的起源啦。在1820年左右的时候呢，有一场革命，造成了1834年所有的修道院都被关闭了。那这些原本在修道院里面的人呢，为了生存，就开始在修道院旁边制糖厂附赠的小商店里面卖起了蛋挞。那渐渐的呢，受到这附近的访客欢迎。1837年呢，这家店就成立了。那现在呢，就是一个大家来里斯本一定会来的地方。这就是那个著名的蛋挞，一个1.4欧。非常超脆，里面就这样，就很正常的蛋挞。然后他们通常呢会配这个肉桂粉一起吃。One who cries, I'm so afraid to be left behind. Think about you a lot. 我们进来的时候还发生了一件超好玩的事情，因为太多观光客来拍了，店员还提醒我们说里面还有，要不要进去多拍一点。Never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. 这永无止境的队伍呀！就算买了 ticket， 现在早上他9点半开门，我们9点45分到，然后他的队伍就已经排到了这座修道院的底部。我们现在背后的呢，就是修道院了，然后排队的人真的是超级多。它跟罗马的景点不一样，它就算你线上有事先买票，它也没有那个 skip the line ticket， 所以就是真的是要早点来，才可以免去排队人潮。Can't stop. 修道院对面呢，就可以看到发现者纪念碑。要去贝伦塔也是往那个方向走。它对面呢，刚好有一个公园。我觉得从这边拍修道院比较好看。我们现在在修道院的门口，终于可以进去了。排队排了快1个小时。后面可以看到的队伍已经长到绕到修道院的另外一边去了，建议大家真的要早点来。我们现在呢就进到修道院里面了。修道院里面其实没有像外面一样这么的拥挤，找到蛮多空位可以拍美照的。You said it was the last time, but you keep coming back to tell me. 这座修道院呢，又被称作为葡萄牙的7大奇迹之一。那它是为了纪念葡萄牙的航海家瓦斯科达伽马的发现之旅而建造的。1501年的时候，由纳纽尔一世下令开始建造，那建了将近快1个世纪。这座修道院呢，真的非常好拍，我们就是排了1个小时，进来之后觉得蛮值得的，然后里面的氛围感觉很舒服，没有到非常多人，可是也是因为这个原因，大家会需要在外面排非常的久。
pretend. Now I have to get over you again. 那它的建筑风格呢是 Manuel Lin 建筑的代表。那这个建筑呢融合了哥德式、摩尔，就是葡萄牙之前有被摩尔人统治过，那有点阿拉伯元素在里面，然后再加上文艺复兴的元素，所以算是葡萄牙蛮特别的一个建筑风格。那它的外墙和内部都装饰着航海、宗教和自然主题的雕刻。这座修道院呢是葡萄牙黄金时代的象征，它见证了葡萄牙在15世纪、16世纪航海的成就。I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. Have to get over you again. Have to get over you. I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more like everything's the same. 在背后呢就是发现者纪念碑，那它刚好呢就在修道院的对面，然后因为中间有铁路贯通，所以要过一个地下道过来。那发现者纪念碑面对比较靠近拜下跟恰都区的就是24 April Bridge， 也是一个葡萄牙里斯本非常有名的景点。 You're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. Have to get over you again. 24th of April Bridge 呢，真的是名副其实里斯本版的 Golden Gate Bridge， 同一家公司，同一个 design， 它在里斯本的地位也是跟 Golden Gate Bridge 在 San Francisco 的地位是一样的。那它为什么叫 24th of April Bridge 呢？是用来纪念1974年4月25号的康乃馨革命，推翻了旧政府，建立了民主政府。大家这边过不去哦，要从这边绕过来。Searching for something that ain't lost. 我们现在背后的呢，就是著名的贝伦塔。那这边人真的是非常非常的多，要上去塔的话还要另外再买门票。但是它有跟修道院一起的套票，所以大家可以斟酌看看要不要买。贝伦塔建立的时间呢，大概跟修道院差不多，在1514年到1520年左右。葡萄牙文艺复兴的高峰期建了，那它的建筑风格呢也是 Manuel Lin style， 主要作用呢是用来防御。Fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say Seafood taco， 那这个是2人份，但没有辣味，没奶。 maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. If we don't feel the same
is okay. 我们现在呢要走回西雅图，在里斯本走路真的要非常的小心，那斜坡多，然后斜坡上面又铺瓷砖，真的不知道是哪一个天才决定的，一不小心真的会滑倒。还好我们没有遇到下雨天。You have in front of you. Well, maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time.现在呢，在奥布斯塔凯旋门这边，那这个凯旋门呢，也是里斯本非常著名的地标之一。大家如果去 Instagram 搜寻的话，基本上都会看到这个凯旋门。它也是1755年葡萄牙地震之后重建的。它原本设计呢是要整个设计一个简单的中国围，结果越盖越华丽，最后的成品呢就是背后这个非常华丽的凯旋门。Don't need someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. 这个广场上呢，还发生过著名的一场刺杀事件。在1908年2月1号，葡萄牙国王卡洛斯一世跟他的长子路易斯菲利普王储在穿过这个广场的时候呢，被刺杀，最终导致了葡萄牙君主制的结束，和1910年葡萄牙第一共和国的成立。那有关于葡萄牙最后的几任君主的故事呢，我们会在下集辛特拉的影片提到，那真的是一个非常 juicy 的 story 呢。 You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do Take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. 我们现在在的这个位置呢，就是著名的王美洲拍照景点。Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. 在这间走到左边，然后它跟 Bridgetown 合作，有推出4种冰淇淋口味。那我点的是 Lady Wisdom， 它是pineapple，然后有点蛋糕体，然后有点饼干，然后加 rosemary 的味道，蛮甜的，但是配上雪酪还不错。晚餐呢，来到这家算是我在葡萄牙最常去的一间餐厅。它的感觉呢，跟 Mia Cucina 有点像，就是卖那种佛托碗啊、康普茶之类的地方。那你会需要拿着它的菜单先排队点餐，之后拿着号码牌到位置上等，它会送餐给你。那里面很多东西都是 vegan 啊、gluten free， 分量也蛮大的，算是一个CP 值蛮高的餐厅，而且东西也好吃又健康。